Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Vishnupad, Paramahansa, Parivrajacharya, Status Shrimad's Divine Grace, A.C. Bhakti Vedanta Swami, Srila Prabhupada Ki, ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki, Grantaraj Shrimad Bhagavatam Ki, Shishi Radha Madhava Ki, Sri Astasaki Vrinda Ki, Shishi Panchatattva Ki, Sri Nrsingadev Bhagavan Ki, Shri Mayapur Dham Ki, Go Premanande, Say Slava Subravsham Sapradnam, Say Slava Subravsham Sapradnam, Say Slava Subravsham Sapradnam, Say Slava Shri Guru Ishi Gauranga, Say Slava Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna предания. Слушайте, пожалуйста, одну минуту. Меня зовут Bhakti Caitanya Swami, и я изучаю русский язык. Много лет. Больше, чем 10 лет. Но у меня нет достаточно времени. И поэтому мой русский я могу говорить, но как ребенок, может быть, 4 года или чуть-чуть меньше. Серьезно. Но иногда я читаю лекции по-русски. Серьезно. No, it's all right. It's not worth clapping. What would you say? With the help of с помощью переводчика. И вот наш переводчик тоже. Но мое как предложение или моя идея сейчас, я буду читать стих, перевод, комментарий, и, может быть, говорить, может быть, 5 минут по-русски. И после этого проверить, как вы чувствуете, потому что я знаю, у меня есть опыт, и я знаю, это трудно для меня, чуть-чуть, но для вас, для преданных, это трудно, я знаю, потому что мой русский очень необычный. И я не хочу, what would you say, дать вам разочарование. Не хочу вас разочаровывать. Okay, как он сказал. Серьезно. И я могу сказать вам вот одну историю. Мы были год назад, и мой русский был хуже, да? Хуже год назад. Сейчас чуть-чуть лучше. Но мы были в Чите.
Читья, знаете, да? Сибирь. И я сказал, преданник, что могу ли я читать лекцию по-русски? И они ответили, да, хорошо. И поэтому я говорил, может быть, 10 минут, 20, может быть, 20. И я спросил, как вы чувствуете? Будет лучше, если я говорю по-английски, и мы используем переводчик. И они ответили, да. Но мы стараемся. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay, сегодня мы читаем Shrimad Bhagavatam, песни, 9 глава, 19 стих, 11 глава называется «Царь Яяти обретает освобождение». Джай Царь Яяти. Okay, here we go. Sambada Vrishana Sopi Hi Ajaya Kupa Labdaya Kalam Baho Titam Badre Kamair Nadyapi Tushyate Sambada Vrishana Sopi Hyajaya Kupa Labdaya Kalambaho Titambadre Kamar Nadyapi Tushyate Sambada Vrishana Sopi Hyajaya Kupa Labdaya Kalambaho Titambadre Kamar Nadyapi Tushyate Sambada Vrishana Sopi Hyajaya Kupa Labdaya Kalambaho Titambadre Kamar Nadyapi Tushyate. Пожалуйста. Дорогие преданные, пожалуйста, подвиньтесь на метр вперед, те, кто сидит. Окей. Еще. Не беспокойтесь, я не буду, what is it, кусаться. I will not bite. Кусаться. Я не буду. Я вегетарианец. Только просад. Продолжайте, пожалуйста, продолжайте.
Окей, последний перевод. Но первое слова это может быть слишком необычно. Присоединиться ремни, пожалуйста. Серьезно. Was that understandable? Fasten your seatbelts. Пристегните ремни. Да. Самбада Ришана. Тот, кому присоединили мошонку. Простите меня, пожалуйста. Тысяч раз. Это перевод. Окей, мы поняли, да? Он. Апи. Также. Несомненно. Аджая. С козой. Не работает. Окей, с козой. Купа лабдая. Вызволенной из колодца. Калам. Время. Бхаутикам. Весьма продолжительная. Весьма продолжительная. Бадре. О, дорогая жена. Камай. С вожделением. На. Неа. Адьяапе. Даже теперь. О, тушьяте. Испытывает удовлетворение. Понимаете? Да. Это, окей. Стараемся продолжать. Моя дорогая жена, когда козлу приставили мошонку. Я саньяси, я не знаю, если я должен читать это. Но... Okay. Он вновь предался наслаждением с козой, спасенной им из колодца. Но, хотя он занимался этим в Чайтанье много лет, он до сих пор так и не насытился. Is that all right? Серьезно. Вы понимаете или достаточно? Окей, комментарий Шрила Прабхупады. Тому, кто опытан узами привязанности к своей жене, очень трудно преодолеть сексуальное желание. Поэтому по традиции принятой в ведическом обществе мужчина должен добровольно оставить свой так называемый дом и поселиться в лесу. Панчашодвам ванам враджет. Человеческая жизнь предназначена для тапаси, да? Аскези,
человек, который посвятит себе аскезе, сознательно отказавшись от половой жизни и уйдя из дома в лес, чтобы в обществе преданных заниматься духовной деятельностью, достигнет истинной цели своей жизни. Скажите мне, серьезно, вы поняли или он должен читать еще раз? Окей. А? Если вы очень внимательно слушаете, может быть, это возможно. Nama Om Vishnuvadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimad Bhakti Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prajane Nirvishesha Shunyavadi Pastutyade Shatarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakaptarubhyascha kripa sindhubhya evacha paridanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Первый момент. Как поживаете здесь, в Майяпуре? Как жизнь? Окей, хорошо. Хорошо. Очень красивый стих, да? Я не знаю, что говорит, но кроме, what would you say, кроме игрок Кришны, да, во Вриндаване должен быть один из самых красивых игрок, или, да, игрок, Тиамак в Шримад Бхагаватам. Но это очень важный момент, но обычно, когда мы читаем what would you say, этой теме, да, это не так, what's the word like, not blatant, but graphic. Не так красочно. А? Не так красочно. Красочно, да? Понимаете, да? Это, я подумал, когда я читал этот стих вчера, я подумал, может быть, я должен читать лекцию здесь на, what you say, на другом дне. В другой день. Другой день. На другом стихе, потому что это очень необычно. Но, would you say, смысл очень важно, потому что вот даже в осознании Кришны это возможно думать, что моя жизнь с семьей, да, с семьей? С семьей. Семьей. Это как я должен жить так, и я должен продолжать жить так. И это возможно думать, что это как совершенство жизни. Жить с семьей. Семьей. Вечно, может быть.
Я помню, много лет назад один преданный сказал мне, что он встретился с его братом. He met with his brother. С его братом. Братом. И его брат не был преданный. Он был не очень, но чуть-чуть против сознания Кришны. И поэтому, когда они встретили, они разговаривали, да, they discussed, обсуждали, и был чуть-чуть как, it was a little like an argument. Спор. И преданный сказал брату, что совершенство жизни сознание Кришны. Мы должны читать Харе Кришна, служить Кришне и жить так. И брат ответил, нет. Это не как совершенство жизни. И преданный спросил, что это? Скажите мне, что это совершенство жизни? И брат думал, что это совершенство жизни. И он ответил, да, я знаю. Совершенство жизни моя жена и семья. Да? Харибол. И преданный сказал, хорошо, может быть, вы должны путешествовать со мной, и мы будем делать как праздники вокруг мира, что вот совершенство жизни. I mean, we should take you and your family around the world. Я должен возить вас по всему миру и показывать вас как пример совершенства жизни. Да, вот. It will solve all the problems of human society. Это решит все проблемы в человеческом обществе. Но брат не согласен. Да? Не согласился. Не согласился. Right. Но люди, обычные люди, они думают так очень сильно. Очень сильно. И это возможно для преданных думают так тоже. Это не очень трудно. Это не очень трудно, потому что мы уже жили в этом мире много лет, очень много лет, много жизней. Много жизней. Actually, может быть, я должен сказать вам интересный момент один, что в 9-й песне, да, Шримад Бхагаватам, есть нисколько очень необычная история. Обычная история. Несколько необычная. Понимаете, да? 3-4 дня назад я прочитал лекцию в храме. В храме по-английски. Был 15-я глава. 15-я. История Ричика Муни, Махарадж Гади. И там история была, что Ричика Муни, он был очень сильный браман,
И он, what would you say, готовил, может быть, he cooked. Готовил. Or prepared рис. И, would you say, how to say, not pod, over the rice. Он прочитал Мантру. Mantra over the rice. Над рисом. И поэтому рис был достаточно сильно, что когда его жена и мать его жена съели этот рис, у них будут дети, как они хотели. И его жена, она хотела ребенок как браман, и мать, потому что она мать была шатрия, и его мужчина, да? Муж. Муж. Был шатрия. Они хотели ребенок как шатрия. Но мать жени ричики, да, ричики. Она думала, что ричика муни, у него есть привязанность для его к его жене. К его жене. И поэтому, когда он читал мантры, what is it, over her rice, Над ее рисом. мантры были лучше, чем мантры он читал Над ее рисом. на ее. И поэтому она спросила, дочь, могу ли я, what's the word, exchange? Поменять. А? Поменять. 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 Рис. И дочь согласилась, и поэтому мать кушала рис для дочь. Для дочери. Да, и так далее. После этого Рачика Муни, он узнал, что случилось, и он был очень, what would you say, злой? Разозлился. А? Разозлился. Разозлился, да. И сказал, что потому что вы делали так, ребенок, его жена, должен быть браман, будет шатрия. Большая, да? Великим кшатрием. Великая. Великим кшатрием. Oh, okay. И сын ваша мать, Вашей матери ваша матери, будет браман. И what was her name? No. Satyavati, жена Richiki, она, what, разочаровался? No, not Raza. What do you say? расстроилась. Жаловалась. She became very upset. Расстроилась. Расстроилась. И спросила, что, пожалуйста, нет. Вы должны делать что-то, what would you say, заметить ситуацию, to change the situation. Поменять ситуацию. Поменять, is it? Okay. Ага.
И поэтому он сказал, хорошо, ваш ребенок будет браман, но его сын будет шатрия, слишком сильная. И поэтому сын, what? Сынова. Сын сына. Сын сына был Парасурам. Сильная шатрия. И сын Махарадж Гади и его жена мать, жена Ричики, был Вишвамитра. Но, окей, это достаточно, мой русский? Это достаточно, да? Махарадж спрашивает, хватит на русском или продолжать? Хватит. Okay. Anyway, я должен практиковать. Серьезно. Oh, it's okay. So now, сейчас, to what? Спаси вас, to save you. Сейчас, чтобы спасти вас. Спасти вас. Я буду говорить по-английски. Okay. So I'm just saying, what my point is, the 9th canto of all the cantos of the Bhagavatam is in some important cases different. Шримад Бхагаватам, особенно 9-я песнь, в отличие от других песней, она описывает такие темы, которые в некоторых случаях очень сильно отличаются от других тем. Okay, yeah, it's sort of slightly different than that. But yeah, the 9th canto is different from the other cantos. Но 9-я песня очень отличается от других песней. You know, in the first chapter of the 9th canto is the story of Shraddhadev Manu. В первой главе 9-й песни описывается история Шрададева Ману. And what now? He wanted a son. Он хотел обрести сына. So he did a big yagya. И он совершил большую ягью. But his wife wanted a daughter. Но в это время его жена хотела дочь. So she spoke to the priest, the mantra chanting priest, and told him, listen, you must chant mantras for a daughter. Но она, жена, поговорила с жрецом, который произносит мантры, и договорилась с ним, чтобы он повторял мантры для обретения дочери. And she was very persistent. И она была очень настойчива. Ishwaras, 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 Ishwaras. И поэтому the mind of the priest became confused. И из-за того, что она была такая настойчивая, то ум этого жреца был сбит с толку. And he knew he must chant mantras for a son. И он прекрасно знал, что ему нужно было читать мантры для обретения сына. But somehow he just chanted the mantras for a daughter. Но так случилось, что он по факту прочитал мантры для обретения дочери. And the child appeared more or less immediately. Ребенок появился фактически тут же. And it was a daughter. И это была дочь. And the Shraddhadev Manu asked the chief priest, who was Vashishta, what happened? И Шрададев Ману обратился к главному жрецу Васиште. Что вообще происходит? I wanted a son. Я же хотел сына. You gave me a daughter. А ты даровал мне дочь. I want a refund. Я хочу, чтобы мне деньги вернули. Anyway,
not quite that. But so Vishwamitra, he asked the mantra chanting priest what happened, and that priest explained. И тогда Вишвамитра спросил у того жреца, который повторял мантры, а что же произошло, и тот, наконец, объяснил. But then Vashishta said, okay, no problem, I'll change the girl into a boy. Ну, тогда Васишта сказал, да, ничего страшного, я изменю девочку в мальчика. If life was that simple. Если бы жизнь была такой простой. So the girl was named Ila. Девочку назвали Ила. But then, very shortly after the appearance, changed to a boy named Sudyumna. Но вскоре после ее рождения, когда ее превратили в мальчика, мальчика назвали Судюмна. Right. And so he's a boy, but he's kind of a feminine type of boy. И вот представьте себе, он мальчик, но и по своей природе он такой женственный. In English we have the term pretty boy. На английском мы говорим такой приятный, симпатичный мальчик. Yeah. So anyway, he grew up to be a young man. И вот он вырос, уже стал молодым человеком. One time he went into the forest with some associates. Однажды он отправился в лес со своими друзьями. And they went to an area controlled by Lord Shiva. И они набрели на место, которое принадлежит и контролируется Господом Шивой. And there Shiva is the only male. И в этом месте Господь Шива является единственным мужчиной. So they all transformed into women. И все они, кто пришли туда, превратились в женщин. They went home, they're all women. И вот представьте, они пришли домой, пришли как женщины. And the king said to Vasishta, look at this, you got to do something about it. И царь обратился к Васиште, посмотри на это, нужно что-то предпринять. And Vasishta said, well, look, this was Lord Shiva, I can't just change everything. И Васишта ответил, прости, но это то, как устроил Господь Шива, я просто это не могу так поменять. But what I can do is 1 month he can be a male, the next month a female. И что я могу сделать, единственное, это то, чтобы 1 месяц твой сын был мужчиной, и следующий месяц женщиной. And next male again. И потом опять снова мужчиной. And like this, back and forth. И вот так, чтобы он менялся каждый месяц. И он жил так. Очень необычно. But this is the 9th canto. Но это, смотрите, это то, что описывается в 9-й песне. Then, there's the story of Harishchandra. Далее описывается история Харишчандры. If I remember correctly, he became a cannibal. Насколько я помню, он стал каннибалом. Да? Harishchandra? Да? No? Anyway, someone like that. Then there's the story of Vishwamitra. Далее описывается история Вишвамитры, where he's born in a Kshatriya family. Где описывается, что он был рожден в семье кшатриев. Maharaj Gadi. And but he wanted to become a Brahmin. У сына Махараджа Гади, но позднее он хотел стать браманом. So it was sort of mixed Brahmin Kshatriya, but quite strong Brahmin. И он стал, в принципе, он был таким, как сказать, смесью брамана и кшатрием, был очень могущественным таким браманом. Yeah, okay. And Trishanku approached him. He wanted to go to the heavenly planets. И к нему его попросил Тришанку с просьбой помочь ему отправиться на райские планеты. According to the demigods, he was not qualified. Полубоги считали, что он не квалифицирован там оказаться. So they wouldn't let him enter the heavenly planets. И они не пускали его на райские планеты. So he approached Vishwamitra, and Vishwamitra said,
no problem. И он обратился с такой просьбой к Вишвамитре. Вишвамитр сказал, да не проблема. And he just sort of levitated him towards the heavenly planets. И своим мистическим могуществом он поднял его прямо на небесные планеты. And the demigods saw him coming. Полубоги увидели, что он приближается. With their mystical powers, they forced him back down. Они применили свою мистическую силу, вынудив его двигаться в обратную сторону вниз. And Vishwamitra, seeing this, forced him back up. Вишвамитра увидел, что он возвращается, он заставил его двигаться вверх. So he was going up and down in the universe. Вот так он по Вселенной двигался вверх и вниз. In the end, the demigods were just insistent. He is not qualified. И в конце концов полубоги просто уже решительно были настроены. Нет, он не квалифицирован. So Vishwamitra, what to do? И Вишвамитра стал думать, что же делать. He made him his own heavenly planet. И он взял и сделал для него свою собственную райскую планету. Haribol. You know, if you can't be the temple president, make your own temple. И представьте, если вы не можете стать президентом храма, просто постройте свой храм и станьте там президентом. If you can't be GBC for your own country, make another country. Если не можете быть GBC в своей стране, создайте новую страну. So the ninth canto has a number of things like very unusual, and you don't find such things really in other parts of the Bhagavatam. Так что в 9-й песне описываются очень такие необычные истории, и по своей необычности они особо выделяются, и подобного ничего нельзя найти в других песнях Шримад Бхагаватам. And therefore, some people, some acharyas actually, they call it the dark canto. Поэтому некоторые, в частности, некоторые ачарьи называют 9-ю песнь темной песнью. Interesting. Интересно. Yes, okay. So anyway, you heard what happened with the goat. Вот сегодня вы услышали, что произошло с козлом. You know, what would you say? Решимость, да? Решимость. Решимость. Он хотел наслаждаться. Oh, and he wouldn't give up. И он не прекращал своих попыток. Because he was thinking, this is how I will get happiness. Потому что он думал, это именно таким образом я смогу обрести счастье. Happiness means me and my wife and our sexual relationship. Счастье — это я, моя жена и наши половые отношения. Yeah. So, well, Lord Krishna talks about this in Bhagavad Gita. Господь Кришна говорит об этом в Бхагават-гите. What is it? 262. 2.62. 62. Dhyayato vishayan pumsa sangasteshu pajayate sangat sanjayate kama kamat krodo bijayate. This is a very famous verse. Очень знаменитый стих. There Lord Krishna is saying that as you contemplate some object of your senses, you become attached. Где Господь Кришна говорит, когда человек очень внимательно сосредоточен на объектах своего чувственного наслаждения, он привязывается к нему. And from that sort of привязанность arises, well, решимость. I must get it. I must enjoy it. И из этой привязанности возникает решимость. Я должен заполучить это, должен этим насладиться. So the person gets it. Поэтому в конце концов человек получает это. So then Krishna says, from that attachment, lust develops. И далее Кришна говорит, что из этой привязанности возникает вожделение. Which means that then the person actually tries to enjoy it. Что означает, что человек пытается уже действительно насладиться этим объектом.
you know, if it's the opposite sex, he grabs hold of the person. Если, допустим, это представитель противоположного пола, то вот этот человек просто крепко вцепляется в этого. If it's some liquor, he drinks it. Если это, допустим, какой-то спиртной напиток, он тут же пьет это. So it means the act of sense gratification. Иными словами, происходит действие, чтобы обрести чувственное наслаждение. Okay, then, so after that act of lust, what does Krishna say? И потом, после того, когда произошло вот это действие ради, то есть в состоянии вожделения, что дальше Кришна говорит? Krishna says, from lust comes satisfaction. Кришна говорит, удовлетворив вожделение, приходит удовлетворение. Удовлетворение. Это правда? Это так? Это так? Нет. Oh, I'm disappointed. Я разочарован. And the goat also. И вот козел тоже. It's like a theory in material life. Это подобно некой теории в материальной жизни. Theory is get sense objects, enjoy them, happiness comes. И теория такова: заполучить объекты чувственного наслаждения, насладись ими, и счастье придет. Unfortunately, like many material theories, the theory is wrong. К сожалению, как и многие другие материального уровня теории, эта теория неверна. Like the theory of evolution, so many people believe it. Как, например, в теорию эволюции верят очень много людей. The theory is wrong. Но теория сама по себе неверна. So this theory of how to get happiness, it's wrong. Поэтому вот эта данная теория, как таким образом обрести счастье, она неверна. In fact, Krishna says in that verse, "Kamat krodo bijayate." From that attempt to enjoy comes anger. На самом деле Кришна говорит в этом же стихе: «Камат кродхо бхиджаяте». Из этой попытки насладиться в итоге возникает гнев. Right. And this is what's going on in the material world. И это то, что происходит в материальном мире. Вы знаете, когда я был молодой человек, много лет назад, была одна песня. Была одна песня. Okay, была одна песня. Rolling Stones. I can't get no satisfaction. Она называлась «Не могу получить удовлетворение». It was an extremely popular song. Это была очень-очень известная и популярная песня. Oh yeah. And they in the song they're saying, I tried and I tried and I tried. И вот в песне они поют: «Я пытался, старался». Yeah, that's the whole idea. But I failed to get satisfaction. Но мне не удалось обрести удовлетворение. So, from the Krishna conscious point of view, it sounds good. С точки зрения сознания Кришны, вот такой опыт выглядит довольно хорошим. Maybe the Rolling Stones are ready to become devotees. И, может быть, члены этой группы Rolling Stones готовы стать преданными. But no, they're still trying. Но нет, они до сих пор пытаются. Seriously. I actually saw them live in 1965. Я вживую их видел в 1965 году. Yes. And they sang that song. И вот в тот год они пели эту песню. Now is, what is it? It's 50, more than 50 years later.
they're still trying. И вот представьте, сейчас, по истечении более чем 50 лет, они до сих пор стараются. They're like acharyas for this point. Они как ачарьи, подтверждающие этот момент. Failing to enjoy despite trying your best. Им не удается наслаждаться, несмотря на то, что изо всех сил стараются. So anyway, Srila Prabhupada is making the point in the purport that an intelligent person doesn't have that sort of expectation. Шрила Прабхупада отмечает в комментарии, что разумный человек не тешит себя такими ожиданиями. The person knows, if the person is in household life, they know there's some enjoyment, but not so much. Если человек живет жизнью домохозяина, он знает, что некое наслаждение будет присутствовать, но отнюдь не так много. And therefore, panchasurdvam vanam vrajet. When you reach 50, you should go to the forest. Поэтому дается утверждение панча шордвам ванам враджет. Когда он достигает 50 лет, ему следует отправиться в лес. В лес. Вот лес, да? How many gentlemen here are 50 plus? Поднимите, пожалуйста, руки те, кому 50 и больше лет. 50? Plus. Okay. Мужчин, не женщин, мужчин. Anyway, it's all right. It's all right. Yeah. Вот лес? Лес там находится. Mataji лес. But really, this is what Prabhupada's saying here, literally, in this purport. Но именно это буквально и говорит Шрила Прабхупада в этом комментарии. Right. That in order to complete one's life successfully, для того, чтобы закончить свою жизнь успешно, what does it say? Достигнет истинной цели своей жизни, да? Yeah, cell. To achieve the goal of life, it is best for householders to separate and carry on separately in their old age. Поэтому для того, чтобы действительно достичь успеха в своей жизни, самое лучшее для домохозяев – это жить уже раздельно по достижении 50 лет. Okay, well, I said in old age, yes. But yeah, more than 50. Because this type of attachment, even amongst devotees in household life, it is extremely hard to avoid. Потому что эту привязанность даже преданным очень тяжело избежать. Yeah. Yeah, because many lifetimes we've been living in that way in this world. Потому что уже много жизней в прошлом мы таким образом жили в этом мире. And there's a saying, at least in English, old habits die hard. И, как говорит английская поговорка, старые привычки тяжело изжить. Yeah. They die. It's very difficult to get them to die. Очень трудно, чтобы они исчезли. Yeah. Therefore, it's recommended as much as possible to try and do like that. Поэтому дается такая рекомендация, насколько возможно стараться поступить таким образом. At least to try to become vanaprasthas. Как минимум постараться стать ванапрастхами. Means you don't need to work any longer. Что означает, не нужно больше работать. And you associate more like friends in Krishna consciousness without sexual activity. И супруги уже общаются друг с другом скорее как уже друзья в сознании Кришны и избегают половых контактов.
Because the goal of life is to go back to Godhead. Потому что цель жизни — это вернуться домой назад к Богу. If we take birth again, who knows what will happen? Если мы вдруг опять снова родимся, кто знает, что вообще произойдет тогда? Now you might think, well, I'm a devotee, so I'll be born in a family of devotees. Мы думаем, я сейчас преданный, так что если я уж снова и рожусь, то точно рожусь в семье преданных. And then I'll go back to Godhead that next lifetime. И так что в следующей жизни я вернусь домой назад к Богу. But you never know. Но никто не знает. Srila Prabhupada had what? I think 5 children. У Шрилы Прабхупады было 5 детей. One of them was not exactly a devotee, but a friend of Krishna consciousness. Один из этих 5 не был уж таким преданным, скорее так, благосклонно относился к сознанию Кришны. 3 of them were nice Hindus. 3 из них были хорошими такими индусами, хинду. One of them was a demon. А один из них был демоном. Oh, really heavy demon. По-настоящему серьезный демон. Advaita Acharya had 6 sons. У Адвайта Ачарьи было 6 сыновей. 3 became great devotees. 3 стали великими преданными. 3 became Mayavadis. Остальные 3 стали Майявади. So, really we should, within our hearts, we should try to cultivate this conviction that I need to develop my life in such a way that there's the best opportunity for going back to Godhead at the end. Поэтому в своих сердцах мы должны развить такую убежденность, что я должен свою жизнь сейчас жить так, используя ее как самую лучшую возможность вернуться домой назад к Богу. Yes. So really that's what this verse, that's the message we should take from this verse and purport. И поэтому это самое главное послание, самая главная мысль, которую мы должны извлечь из сегодняшнего стиха и комментария. Hare Krishna. Well, it's a bit late. Shall we just stop? Maybe if there's one question, один вопрос. Или нет? Нет. Хорошо. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Jai! Srila Prabhupada ki. Jai! Shri Mayapur Dham ki. Go Premanande.